Encuentras la espalda recta. Bring your thumb and your index finger together. Pulgar y dedo índice juntos. Let the shoulder blades soften away from your ears. Aleja las escápulas de las orejas, and then relax your head a little from side to side. Relaja la cabeza de un lado al otro. Any movements that you need to release tension, cualquier movimiento que puedes hacer para soltar la tensión. And begin to take some full belly breaths. Y empiezas a tomar unas respiraciones bien profundas en la barriga, in your belly. Let the belly expand and soften. Que la barriga se expande, se suaviza. Like filling and deflating a balloon. Como llenando y vaciando un globo. Begin to activate Ujjayi Pranayama, ocean wave breath. Empiezas a activar Ujjayi Pranayama, la respiración como las olas del mar. Letting your mind rest, permitiendo que la mente se descanse. To be able to feel this moment and not fall into the movie of what is going on around you and in all the different layers of your mind. Permitiéndote estar presente en este momento y no caerte en las fluctuaciones y las capas de tu mente. Slowly rub your hands together, frota las manos juntas. Warm them up, caliéntalas. Activate divine healing energy, activas energía sanadora divina. We always have access to this. Siempre tenemos acceso a esta energía. And now bring your hands to a part of your body that could use a little bit of love. Lleva tus manos una parte en tu cuerpo, un lugar en tu cuerpo que podría recibir amor en este momento. Imagine a golden light extending through your hands into this space. Imaginas una luz dorada extendiendo por tus manos y entrando a esos lugares en tu cuerpo. Allowing all the energy to flow and any emotions that are stuck to release. Permitiendo que fluyan cualquier emoción. Soltando cualquier bloqueo en el cuerpo. And slowly reach your arms up towards the sky. Lentamente estira los brazos hacia arriba. And from your heart extending towards your hands, imagine a pink lotus flower extending upwards. Desde tu corazón hacia tus manos, imaginas una flor de loto extendiéndose desde el corazón hacia las manos. Opening from the heart, starting with self-love today. Abriéndonos desde el corazón
comenzando con el amor propio hoy. Inhale here, inhalas, and then exhale, let your thumb come inside of the fist, el pulgar adentro. Inhale up, inhale up, inhala arriba, exhale down, exhalas bajas. Again, and down. If you have your moon cycle, diarrhea, headache, you'll just continue to do this slowly. Si tienes tu luna, menstruación, dolor de cabeza, or diarrhea, just continue to do this slowly, or lightheadedness o mareo. Otherwise, we'll go faster. Al contrario, lo haremos más rápido, breathing in and out of the nose, respirando por la nariz. So inhale up. There. Inhale up, inhala hacia arriba. And then bend at the wrist, dobla en las muñecas, and just bathe yourself with your hands. Te bañas con tus manos. The head, the heart, el corazón. Cross at the shoulders, cruza en los brazos. Go down the arms, bajas por los brazos. Your low back, la espalda baja. Your legs, las piernas, and the feet. Squeeze your feet. Then bring your hands to your thighs, palms open in Mahamudra, manos en los muslos in Mahamudra. Relax your neck, relax your heart, suavice el corazón, el cuello, your face, la cara. Imagining that beautiful pink lotus flower extending from your heart up towards your head. Imaginas esa flor de loto extendiéndose desde el corazón hacia la cabeza. Just filling your higher chakras with the love that is always inside of you. Sintiendo en tus chakras superiores todo el amor que siempre tienes adentro. And begin to bring your hands to your heart. Lentamente junta las manos al frente del corazón. And this gesture of self-honor, of gratitude, of appreciating all that you are, all that you have to give. Este gesto de honor, de gratitud. Honrándote por todo lo que eres y todo lo que tienes para dar. We'll chant one Om together, opening this space and connecting us to start in this auspicious day. Vamos a cantar un Om, conectándonos como grupo y comenzando ese día con una energía bien auspiciosa. Let's inhale fully, inhalas. Slowly bow your head towards your heart. Inclina la cabeza hacia tus manos. And then release your hands and open your eyes. Suelta las manos y abres los ojos. So let's bring the bolster forward and your block forward. Vas a llevar el bloque hacia adelante. Your feet behind you, los pies hacia atrás.
And bring the bolster to rest on your block. Y vas a llevar el bolster a descansar en tu bloque. Come to all fours in the back of your bolster. Vienes a cuatro apoyos detrás de tu bolster. Everybody have a bolster? Todos tienen, ¿verdad? Sí. Your fingers open, your knees under your hips, las rodillas por debajo de las caderas, los dedos abiertos. And just take a few spontaneous movements here. Tomas unos movimientos espontáneos aquí. You might want to move your knees a little bit farther back. De pronto lleves tus rodillas un poquito atrás. Think of yourself as a cat in the morning that's just waking up, como un gato en la mañana, despertándose. Great. Then walk your knees in and come to sit your right hip next to your bolster. Camina hacia adentro y vas a colocar tu cadera derecha tocando el bolster. Eso. Bajas las caderas. And your feet actually go behind you like a tail. So you're just sitting on your glutes. Estás sentado solamente en los glúteos. Well, inhale, arms up. Inhala, manos hacia arriba. Exhale, turn over your bolster. Do a little shimmy. Te acomodas. And then rest your belly on the bolster. Head to left. Descansa. La barriga en el bolster. La cabeza mirando hacia el lado izquierdo. Palms open, palmas abiertas. And the idea is to have your hands forward so you can just release and surrender. Las manos adelante para poder descansar and become completely comfortable. La idea es volverse completamente cómodo. Take a few deep breaths here, unas respiraciones profundas acá. Huh? You want it? Sure. Okay, so bring your block here underneath. See if it works. I think it should be okay. Is it too low or is it okay? Can you get your head to the side? Yeah. Move these nice dreadlocks out of the way. How's that? You're comfy? Okay. Can always build it up more if you need. And just let your nervous system surrender. Que el sistema nervioso se relaje. Starting off this Sunday with just a little bit of softness. Comenzando este domingo con un poquito de suavidad. With surrender, con rendición. Listening to the sounds around you without putting a form to them, just receiving. If they sound nice to you, enjoy that. And if they don't, then just observe and release.
Slowly begin to deepen your breath. Lentamente profundizas tu respiración. Walk your hands in. Camina las manos hacia adentro. Let your head come up last. Te va subiendo la cabeza al final. And come back to all fours. Vienes a cuatro apoyos. This time, we'll reach our hands forward for a moment in downward dog. Toma, espero que mira hacia abajo. Bend one knee, bend the other. Doblas una rodilla y la otra. Being kind to your body. Siendo amable con tu propio cuerpo. Then walk your knees down. Baja las rodillas. Move them to the right. Camina las rodillas al lado derecho and sit your left hip next to the bolster. Y vas bajando la cadera izquierda del bolster. Inhale up, inhala hacia arriba. Exhale, turn, giras, get cozy. Te vuelves más cómodo. Palms open, palmas abiertas. Head resting to the right. Cabeza mirando hacia el lado derecho. And just let me know if you're uncomfortable or need anything. Me dejas saber si estás incómodo, si necesitas cualquier cosita. Can you soften just a little bit more? Te puedes suavizar un poquito más. Receiving the rain to purify anything that's heavy or holding, inviting the raindrops to metaphorically come into your body and just soften and release. Aquí está lloviendo, entonces podemos imaginar las gotas de lluvia bajando y purificando todo el cuerpo energético, emocional. Imagine a golden light moving in your kidneys and the bottom of your back, the small of your back. Imaginas una luz dorada moviéndose en la parte baja de la columna, en tus riñones. These are the batteries for our body. Esas son las pilas para el cuerpo. So imagine this golden light filling them with warmth, with energy. Imaginamos que esta luz dorada está llenando los riñones con mucho calor, energía, activación. You can even deepen your breath into the small of your back. Y podemos también profundizar la respiración en la parte baja de la espalda. Slowly deepen your breath, vas profundizando la respiración. Turn your hands down, gira las manos hacia abajo. Let your head hang. Deja que se cuelgue la cabeza. And walk back to all fours. Camina otra vez a cuatro apoyos.
Do we almost fall asleep? I woke you up early to get you back to sleep. Classic. Let's move our bolster out to the side. Mueves el bolster hacia el lado. Activate your fingertips wider than your shoulders. Activas las manos más abiertas que los hombros. Bring your shoulder blades together and down your back. Junta las cápulas, las bajas, belly in, ombligo adentro. Make sure your fingertips are white. Las yemas de los dedos blancas, your index finger facing forward. El dedo índice mirando hacia adelante. Hands a little bit wider. Nice. Downward dog. Perro que mira hacia abajo, bend one knee, bend the other, doble una rodilla y la otra. Lift the right leg up towards the sky. Levanta la pierna derecha en un sentido vertical. Then bend your knee, open your hip, doble la rodilla, abre la cadera. And then begin to draw a circle on the sky with your knee. Dibujas un círculo en el cielo con tu rodilla in one direction. Y cambia sentido, switch the direction. Bring your right foot down, pie derecho abajo. Left foot up, pierna izquierda hacia arriba. Bend the knee, dobla la rodilla. Circles, círculos. Cambia el sentido, change the direction. And bring your foot down. Bajas el pie. Walk your feet forward. Camina los pies hacia adelante. Find 2 fists distance in between your feet. Mides 2 puños de distancia. And then come up 3 fingers. Levantas 3 dedos, utita, and exhale, fold. Exhale las bajas, relax your head, relaja la cabeza. Let any sounds that want to come out, come out. Soltar cualquier sonido. And then slowly come up 1 vertebrae at a time. Lentamente vas subiendo una vértebra a la vez. Arms up, brazos hacia arriba. Stretching, estirando. Manos abiertas, hands open. Exhale, hands to your heart. Beautiful. Surya Namaskar A, Sun Salute A. We'll see if it's meant to come out today. Vamos a ver si va a salir hoy. Find your foundation and 4 points of contact. Quieres encontrar 4 puntos de contacto at the base of the big toe, base of the little toe, both sides of the heel, base de los dedos y ambos lados del talón. Really root into your feet, encontrando tus raíces. You can even imagine what your roots look like. Puedes imaginar cómo se ven tus raíces. Are they thick? Are they thin? Is there one? Are there many? Son anchas. Hay una raíz. Son varias. Just grounding in. So you're completely connected down below in your center and above. Estás completamente conectado abajo en tu centro y arriba. Opening for today, abriendo para hoy. Let's inhale, arms up. Inhala, manos hacia arriba. Exhale, hands to the heart. Bajas, manos adentro. Come down. Inhale, 3 fingers, 3 dedos. Walk back, camina hacia atrás. Bring your shoulder blades together. Junta las cápulas, belly in. Push back through your heels. Empuja por los talones. And then slowly come on down, chaturanga. If you need to modify, knees down. Si necesitas modificar, rodillas abajo. Open your heart. Check your fingers. Revisa los dedos. And walk forward if your shoulders aren't over your wrists. Quieres los hombros encima de las muñecas. If there's pain in your low back, look towards your belly. Si hay dolor en la espalda baja, mira hacia tu ombligo. Inhale here. Exhale, downward facing dog. Pero que mira hacia abajo. Full deep breath, respiración profunda. Can you make your belly breathe? Respirando en la barriga. Ujjayi pranayama. Enjoy your breath. Disfruta tu respiración. Then walk your feet forward, camina los pies hacia adelante.
Come up halfway, 3 dedos, alargas. Exhale, fold. Exhale, las bajas. Inhale, arms up, manos arriba. Exhale, hands to the heart. One more time, Surya Namaskar A. Inhale. Exhale, come down, bajas. Inhale, inhala, largas. Walk back, camina hacia atrás. Shoulder blades together, junta las escápulas, belly and ombligo dentro. Come on down slowly, bajas lentamente. Inhale, upward dog, perro que mira hacia arriba. Do your modifications con tus modificaciones. Exhale, downward dog, perro que mira hacia abajo. 3 full breaths, 3 respiraciones profundas. And then walk or jump forward. Salta, camina hacia adelante. Inhale halfway, inhala hasta la mitad. Exhale, fold. Exhale, las bajas. Inhale, arms up, manos hacia arriba. Exhale, hands to your heart. Exhale, manos al corazón. Take 1 step back, toma un paso hacia atrás. Check 2 fist distance, feet parallel. Revisa 2 puños de distancia, 2 pies paralelos. Ooh, are we warming up a little bit? A little bit. Let's see. Okay, chair pose, Utkatasana. Bend your knees, la postura de la silla. Make sure your knees are looking over your toes. Las rodillas mirando encima de tus dedos. Arms up. Inhale, inhala. Exhale, hands to the ground. Manos al piso. Inhale, 3 dedos, 3 fingers. And then take your Bakasana. Toma Bakasana. So if you have a Bakasana, you can go into it. Puedes ir tomándolo. If not, you can stay in cuclillas, in Malasana. Okay, if you're up, you can jump back. Si estás arriba, puedes saltar hacia atrás or walk back. And let's all go back to Chaturanga. Take your vinyasa. Toma tu vinyasa. Inhale, upward dog. That's it. Exhale, downward dog. That took me years. Eso me demoró años para poder saltar ahí. Bring your right foot up behind you, pierna derecha hacia atrás. And then in between your hands, y entre las manos. Inhale up. Warrior 1 with the heel raised, talón izquierdo en el aire. Guerrero 1. Right. Exhale, hands to your hips, manos a las caderas. Walk your left foot back for warrior 2. Camina el pie izquierdo hacia atrás para guerrero 2. So you want right heel to the middle of the back arch. Talón derecho hacia el centro del arco izquierdo. Hips facing towards the left, towards your friend, or towards the wall. And then arms out to the side. Brazos hacia adelante. Inhale, pulling in. Inhala hacia adentro. Exhale, extend. Exhale, extiende. Great job. Right forearm to the thigh. Antebrazo derecho al muslo. Left hand like an arrow towards the center. Mano izquierda como una flecha. Really strain it towards me. Estíralo hacia acá. Strain, strain. Bring your shoulder blades down the back. Baja las escapulas. Relax your neck. Relaja la cabeza. You either stay here, te quedas aquí, or right arm on the inside, brazo derecho hacia adentro, left hand behind you, and hold on to your left hand. Y agarras la mano izquierda detrás. Open your heart wherever you are. Abre el corazón por donde estés. And then inhale, come back out, strain your arms, estira los brazos, and hands to your hips, manos a las caderas. Walk your left foot forward, so heel is with heel. Camina el pie izquierdo adelante, talón con talón. Micro bend your knees, microflexiona las rodillas. If you have knee stuff, lift up your toes. Si tienes cosas en las rodillas, levanta los dedos. Activate the muscles, activando los músculos. Bring your right hand to your shin, to the block behind your shin, or spider fingers on the ground behind your shin. Manos en la canilla, bloque o manos de araña en el piso. Bring your hips back and apart. Lleva las caderas hacia atrás.
like stick out your bum behind you. Then tuck your tailbone towards the earth. Mete el coxis hacia el piso. Belly zips in, ombligo adentro. And then your left hand passes your face towards the sky. Mano izquierda pasa la cara y se levanta. Hand open. Lean back from the heart without contracting the low back. So your belly stays in, your heart open. Ombligo adentro, el corazón se abre. Trikonasana, triangle pose, a triángulo. Can you find more space without pain? Puedes encontrar más espacio sin dolor. Great. Inhale here. Exhale, hands to the ground. Plank pose, plancha alta. Shoulder blades together. Junta las escapulas. Check your wrists, chest, check your elbows. Shoulders over the wrist a little bit more. Come on down slowly. Chaturanga. Inhale, Urdhva Mukha. Exhale, Adho Mukha. Nice. Muy bien. Take a few deep belly breaths here, connecting to yourself, to your breath, conectándote contigo mismo, con tu respiración. And then lift your left leg up towards the sky, pierna izquierda hacia arriba. Bring it in between your hands y entre las manos. Inhale, come on up. Heel raised, talón en el aire. Go a little bit deeper. Bajas un poquito. Hands are active and alive. Manos activas, like the fingers are shiny. There it is. Hands to your hips, manos a las caderas. Walk your right foot back for warrior two. Camina el pie derecho hacia atrás para guerrero dos. And check your front heel to the middle of your back arch. Revisa, talón izquierda hacia dentro del arco derecho. Extend your arms out to the side. Estira los brazos. Inhale, pulling in. Exhale, extending out. Bend the front knee. Inhala hacia adentro. Exhala hacia afuera. Bring your left forearm to your thigh. Antebrazo izquierdo en muslo. Right arm like an arrow. Mano derecha como una flecha. Shoulder blades away from your ears. Baja las escapulas. Beautiful. Either stay here or take your bind te quedas aquí o mano izquierda adelante, mano derecha atrás. Hold on to your right hand behind your back. Or wherever you reach. Inhale, unwind. Come back to warrior two, guerrero dos. Hands to your hips, manos a las caderas. Walk your right heel in, talón derecho hacia adentro. Heel with heel, talón con talón. Slide your left hand to your shin, to the block outside of the shin, or spider fingers on the ground. Mano en la canilla, bloque detrás de la canilla, o mano de araña en el piso. Bring your hips back and apart, opening the glutes out to the side. Caderas hacia atrás, abriéndolos. Then tuck your tailbone towards the earth. Come back to your center. Mete el coxis al piso y vuelves al centro. The belly zips in, ombligo, costillas adentro. Left leg is a little bit straight, more straight. Right arm passes the face and windmills towards the sky. Mano derecha pasa la cara y se levanta. Lean back, enjoying the opening. Make sure it doesn't go into your low back. The opening is from the heart. La apertura viene desde el corazón, no de la espalda baja. Wow, super. Inhale here. Exhale, hands forward, manos adelante, downward dog. Perro que mira hacia abajo. Take one more vinyasa, toma tu vinyasa, come on down, bajas. Chaturanga. Inhale, upward dog, inhala, perro que mira hacia arriba. Exhale, downward dog, perro que mira hacia abajo. Beautiful. Bring your right knee towards your right hand, rodilla derecha hacia la mano derecha. For pigeon pose, para la paloma, make sure the knee goes all the way to the edge of the mat. La rodilla derecha hasta el borde del mat. Your hips aren't collapsed, que las caderas no se colapsan. And then you can either stay up high on your block, te puedes quedar hacia arriba en tu bloque, forehead on to the block, or dodo, o bajas. Let me know if anybody has pain
Me avisan si tengo un dolor. Huh? Like, think more hips, and your knee can be a little bit wider. Give your more space. Yeah. How's that feel? Great. Like, with the knee out to the side and the hips even, you can see this is 1, this is 2. If those can stay like that and you can move the foot forward, then you do it. But the most important is knee out to the side, hips even. You're cutting off your circulation. So maybe move your foot a little bit farther back. Mm-hmm. And see, and then if not, then we can work a little bit at the hip joint. In the back, and the hamstring is tingling. That's okay. I thought it was like putting to sleep the foot. But if it's, oh yeah. So you got to make a little bit more space. So maybe sit up on a block like this so that it doesn't cut off this artery, and even separate a little manually. Yeah. And then see how low you can go without this being cut off. Make a difference? Yep. Okay, inhale here. Exhale, inhala aquí, exhala, downward facing dog. Take your time, toma tu tiempo. Move your hips from side to side, mueve las caderas de un lado al otro. And then bring your left knee to your left hand. Rodilla izquierda hacia la mano izquierda. Find your pose that feels good or close to good, no pain. Yeah, so it's something that you feel, and over time when we study this pose, but you can take one hand and just put it in the small of your back and see if you feel one glute going lower than the other. You should feel more like a table here. Entonces con una mano siempre puedes sentir en la base de la columna si las caderas se estén colapsando de un lado o no. You can also bring your butt back a little bit so it creates more space at the groin. Mm-hmm. Just like lean forward and bring your hips back. So it's not like pressing, but, and then you can maybe go lower, but like keep your hips up. Okay, inhale here, inhalas. Exhale, move over onto your left hip. Camina hacia tu cadera izquierda. Bring your right foot forward. Llevas el pie derecho hacia adelante. Move your sit bones back and apart. Mueve los isquiones hacia atrás. And if this is not, if your hips aren't on the ground, then you can modify bringing one foot forward. Si los glúteos no están en el piso, puedes modificar llevando la pierna izquierda adelante. Okay. Feet are active, los pies activos.
Walk your right hand to the right, mano derecha hacia el lado derecho, spider fingers, mano de araña. Inhale, left arm up. Inhala, mano izquierda hacia arriba. Exhale, turn. Maybe hug the knee, abraza la rodilla, or bring your elbow to the other side. O lleva el codo al otro lado. Shoulder blades down your back. You can bring your elbow to your thigh on the other side. Relax your head, relaja la cabeza. Nice. Breathe into your belly. So this is really good for digestion in the morning. Es muy bueno para la digestión en la mañana. Te respira en la barriga. Inhale, come back to the center. Inhala hacia el centro. Take a counter pose, contra postura. Then inhale, come back to the center and hold under your knees. Agarra por debajo de las rodillas. Open your heart, abre el corazón. And then we'll do some cosmic abs, abdominales cósmicos. Bring your feet together. Baja los pies juntos. Sit bones back and apart. Lleva los isquiones hacia atrás. Shoulder blades down your back. Baja las escápulas. Relax your head. Chin in towards the chest. Mentón hacia adentro. Ujjayi pranayam. Jalandhara bandha, the throat lock. Cierre de la garganta. With ocean wave breath. Olas del mar. Taking in the prana of this beautiful space, this full nature, recibiendo el prana de ese lugar tan bonito, tan natural. Inhale here, inhale. Exhale, keep the shoulders away from your ears, baja las escápulas, and lower from your belly, bajas desde el ombligo. Relax your head. Make sure your feet stay active, los pies activos. Neither stay here or spider hands out in front of you. Te quedas aquí o manos de araña adelante. The feet don't separate. Los pies no se separan. Walk in, camina hacia adentro. Use your hands to bring your knees together. Junta las rodillas con las manos. And then bring your right leg under, pierna derecha por debajo, left leg on top. Pierna izquierda encima. Feet are active. If you want to modify, you can just strain your right leg. Puedes modificar estirando la pierna derecha. Left hand like a spider to the left. Mano izquierda como una araña al lado izquierdo. Keep it in spider fingers like a cup. Manténgala como una copa. Inhale, right arm up. Mano derecha arriba. Exhale, hug or cross. Abraza o cruzas. Shoulder blades away from the ears. Aleja las escápulas, belly in, ombligo dentro. Relax your face, relax your heart. Relaja la cara, relaja el corazón. Ujjayi breath, full and complete. Respiración Ujjayi, completa. Appreciating your digestive system, apreciando tu sistema digestivo. And then inhale, come back to the center. Exhale, counter stretch. Inhala hacia centro, exhala, contra postura. Bring your hands under your knees, manos por debajo de las rodillas, feet active, pies activos, hands active, manos activas. Keep the heart open. Either stay here, te quedas aquí, or hold on to your big toes, or agarra los dedos gordos. Maybe stretch one foot straight. Estira una pierna hasta donde llegues. Maybe both, de pronto dos. And then fall back. Cáigate hacia atrás. Hug your knees, abraza las rodillas. Give yourself a massage. Te das un masaje. If your feet are getting cold, you can put on socks again. Like mine are cold. Si tus pies están fríos, puedes recolocar tus medias.
And then slowly walk your feet in, camina los pies hacia adentro. And bring your bolster under your hips. So you lift up your hips, you just slide your bolster in. Levanta las caderas y entras el bolster por debajo de las caderas, el sacro. And then straighten your legs y estira las piernas. One hand on your heart, one hand on the belly, una mano en el corazón, una en la barriga. Connecting your fire of your belly with your soul, with the passion in your heart. Conectando el fuego de la barriga con la pasión del corazón, that your actions can be aligned with your soul purpose. Que tus acciones pueden estar alineadas con el propósito de tu alma. Slowly walk your feet in. Lentamente camina los pies hacia adentro. And then you can either just hold on to the edges of your bolster and lift up your hips for a modified bridge pose. Te puedes agarrar ambos lados de tu bolster, levantar las caderas para el puente, or take your full wheel. O toma la rueda completa. And then come down when you're ready. Bajas cuando estés listo. Slowly move your bolster out to the side by lifting your hips. Lentamente levanta las caderas para sacar el bolster. And then find your strap. Agarra tu correa. Stretch your left leg flat and bring your strap onto the ball of your right foot, and then reach your right foot towards the sky. Entonces, la correa va en la bola del pie derecho y la pierna derecha hacia arriba. You want to interlace your hands, rolling them into your strap a few times. ¿Quieres enredar las manos? Dando unas vueltas en la correa. Elbows out to the side, codos hacia afuera. Left foot is flat, and your left leg is stretched, your left foot is flexed. La pierna izquierda estirada, el pie flexionado. Then press into your heel, empuja en el talón, and resist. So you imagine you're pulling your thigh towards your belly, but you don't actually move it. And then you're imagining that you're pushing away at the same time. Entonces, como si estuvieras jalando la pierna hacia el ombligo, pero sin moverla, y resistes. Right. Hold on to the strap with your right hand. Agarra la correa con tu mano derecha, and then let your leg fall to the right. You want to get it to a person or to the ground. ¿Quieres bajarla a una persona o el piso? Or to a block o un bloque. But it wants to touch something. It needs to rest. ¿Quieres descansarlo? Entonces que se caiga el piso, un bloque, un bolster. Bien. Pero que descanse tocando, como bajando. Bajándose. Left hand to your hip to resist. Mano izquierda tu cadera izquierda para resistir. Great. Inhale back to the center. Inhala hacia el centro. Hold on to the strap with both hands. Agarra la correa con ambas manos. And then see how close you can bring your thigh to your belly. Hasta donde puedes llevar tu muslo a tu barriga. Then switch legs. So now you just slide your left foot in. Desliza la pierna izquierda adentro. Bring the strap to the ball of the foot. La correa hasta la bola del pie. Right foot active and long. Pierna derecha activa y larga. And resist. Imagine you're pulling the leg towards you and pushing it away at the same time, but it doesn't move. Imaginas que estás jalando la pierna hacia adentro y empujándola hacia afuera, pero no se mueve. Hold on to the strap with your left hand.
Agarra la correa con tu mano izquierda. Let the leg fall to the left. Deja caer la pierna al lado izquierdo. Right hand to your hip. Mano derecha a la cadera. Si llega una persona, está bien. If it gets to a person, that's fine as well. Push down your right hip. Empuja hacia abajo la cadera derecha con tu mano. Inhale back to the center. Inhala hacia el centro. Hold on with both hands. Agarras con ambas manos. And see to where you can get your thigh to your belly. Hasta donde puedes llevar el muslo hacia la barriga. Then release. Hug both knees. Abraza ambas rodillas. Give yourself a little massage. Masajito. Whew. And then bring your forehead towards your knees. Squeeze everything. Aprieta la frente hacia las rodillas. Aprieta todo, la cara, your face. And then exhale, release for Shavasana. Exhale, sueltas para Shavasana. You can put on more clothes. Puedes poner más ropita. Woo. And just raise your hand if you have any low back pain. Levanta la mano si tienes cualquier dolor en la espalda baja. If you want to do, actually, I'll ask, is Mukti already out? Maybe Alex. Alex, can you bring a second block to everybody? Puedes traer un segundo bloque. Mm-hmm. So this will be really, if you are going to use your bolster, then you'd actually use a block under your heels as well. Yep. And it also just releases the low back. So this is a modification. And it will release the low back. So this, if people have low back pain, this is how they do Shavasana, or an older person, because elderly people can't really lay on their back for so long. And so once you lay down, cuando descansas, then you can actually lift one glute to the side with your hands and the other. Cuando bajas, puedes sacar un glúteo hacia un lado y el otro. Entonces es bueno para cualquier dolor en la espalda baja. También es una mini inversión, entonces ayuda a que fluya mejor la sangre al corazón. Y para personas mayores que no se pueden acostar mucho tiempo, espalda boca arriba. And just let me know if you still have low back pain in this position. Déjame saber si todavía tengas dolor en la espalda baja en esta posición. Just lift up a hand if it feels weird. Levante una mano si te sientes incómodo, incómoda. Gracias. And starting off the day from this grounded, soft place, comenzando el día desde ese lugar más suave. So we're not just doing automatically in the day. We're not just getting a to-do list done. Que no estamos simplemente cumpliendo con nuestra lista de deberes en el día, but rather moving with intention and deep listening, sino moviéndonos con intención y con una escucha profunda. This is me, and this is what I have to offer from an authentic place. This is my medicine. Ese soy yo, ese es lo que yo tengo para ofrecer desde mi autenticidad. Esa es mi medicina que tengo para ofrecer. This is my medicine I have to offer.
And slowly begin to deepen your breath. Lentamente vas profundizando tu respiración. Bring your breath into your belly. Invita la respiración en tu barriga. When you inhale, the belly expands, and when you exhale, it releases. Cuando inhalas, la barriga se expande. Cuando exhalas, se va suavizando. Now, if you want more energy to start off your day, you're going to rest on your left side. And if you want to maintain more of a calmer energy, rest on your right side. Calm right side, energetic left side. Si quieres mantener la calma, descansas en tu lado derecho. Si quieres activarte, descansas en tu lado izquierdo. Lado derecho, calmante. Lado izquierdo, activante. So come into your fetal pose. Use whatever of your implements or your arms that will make you feel comfortable. Y vas tomando tu postura fetal. Puedes usar los implementos o tus brazos por una almohada. And slowly use your hands. Let your head come up last and find your meditative seat, Sukhasana. Lentamente usa tus manos, deja colgar la cabeza y te vas subiendo a tu postura meditativa, Sukhasana. Left hand, thumb and forefinger together, mano izquierda, pulgar y dedo índice juntos. Right hand, peace fingers in your palm. Mano derecha, dedos de paz en la palma. So use your right thumb on your right nostril and your ring finger on your left nostril. Con la mano derecha vas a usar el pulgar derecho en la fosa nasal derecha y tu anular el lado izquierdo. So inhale fully, inhalas. Exhalas. Exhale. Right thumb on the right nostril, pulgar en el lado derecho. Inhale left, inhala izquierda. Close with the ring finger on the left side. Cierras el lado izquierdo con un anular. Exhale right, exhala derecho. Inhale right, inhala derecho. Close with the thumb. Cierras con el pulgar. Exhale left, exhala izquierda. Continue at your own pace. Sigues en tu propio ritmo. Nadi Shodhana Pranayama, moving from your belly, moviendo desde la barriga. Balancing the energies in the body. Equilibrando las energías en el cuerpo. And purifying your energetic channels. Y purificando los canales energéticos. I like to make sure I do Naishodhana every morning. A mí me encanta hacer Naishodhana cada mañana. After your next exhalation through the left nostril, go ahead and release your hands. Después de la próxima exhalación por el lado izquierdo, vas soltando las manos and slowly bring them together in front of your heart. Y lentamente las juntas al frente de tu corazón. And just honoring yourself with this gesture, honoring yourself for showing up, honrándote
por llegar hoy. That's the hardest part. Esa es la parte más difícil. Just imagine this pink lotus flower extending from your heart out towards the top of your head. Imaginas la flor de loto rosada extendiéndose desde el corazón hacia el tope de la cabeza. And with one Om Shanti Shanti, we'll spread out this love and this peace to the world. Con Om Shanti Shanti, Om vamos a mandar este amor y paz al mundo. Let's inhale, inhalamos. Om Shanti 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 Om Shanti Om. Namaste. Namaste. Thank you for your practice. Gracias por su práctica.